Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. বন্ধুরা এখন যে ইন্ট্রোটি দেখতে পেয়েছেন সেটি হচ্ছে 3D ইন্ট্রো। এরকম ইন্ট্রো যদি আপনাদের ভিডিওর সাথে ব্যবহার করেন সেক্ষেত্রে আপনাদের ভিডিওগুলি অনেক সৌন্দর্য হবে এবং আপনি আপনার ইউটিউব চ্যানেলের সাবস্ক্রাইবারও বাড়িয়ে নিতে পারেন। তো আজ আমি আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে আপনারা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে এরকম একটি 3D ইন্ট্রো তৈরি করবেন সেটি দেখিয়ে দিব। তো ভিডিওটি দেরি না করে স্টার্ট করা যাক। আর যারা এখন আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেনি তারা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থেকে বেল আইকনটি বাজিয়ে দিন যাতে আমাদের পরবর্তী আপডেট সবার আগে পেয়ে যান। তো দেরি না করে স্টার্ট করা যাক।
you.